Figyelem! A videónyomokban spoilereket tartalmazhat. Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezz meg internetszolgáltatóját, valamint pszichiáterét. Látok, hogy helyen mindenkinek közel vagyok, és emlékeztek, hogy az előző részben azt mondta a játék, hogy írd be a kedvenc idődet legközelebb, amikor elindítod a játékot. Hát a kedvenc időm az ez, szerintem. Délután 1 óra. A kedvenc időt. Vagy mint a rendes időt adtad? Nem. Tudom, hogy szereted beállítani az időt rendesen. Oké, kíváncsi vagyok, hogy mennyire pontos az délután 1 óra. Használjunk egy másik csúsztatót, hogy kiderítsük. Most ezt hogy érted, hogy pontos? Most úgy érted, hogy a mostani idő az? Szerintem, hogy a mostani idő, szóval egyáltalán nem pontos. Tehát igazából tök mindegy, hogy mennyire pontos az óra, egyszerűen csak nagyon tetszik, hogy beállítsuk ezeket a dolgokat. Úgy érzem, hogy többet tanulok rólad, és ahogyan szereted, hogy a dolgok beállítódjanak. Nagyon jó adatot gyűjteni. Bárcsak lenne még több csúsztatónk, de már túlmentünk az összes csúsztatón. Talán feltalálhatok új csúsztatókat, hogy új adatot szerzek rólad. Nem lehet olyan nehéz. Ja, hadd csináljak egy párat most. Készen lesz, mondjuk a legközelebb bekapcsolod a játékot. Az meg. És úgy, The Stanley Parable 2. Szóval ez nem változott. Kezdjük is el? Ugye az összes összegyűjtetőt megtaláltuk. Miért, hogyha megcsinálnánk azt a meghalós véget? Vödörrel együtt? Nem a vödröt, figyelem. Na akkor... Ezt is nézzük meg? No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Kíváncsi vagyok, hogy itt lehet ugrani így. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Ennyi? Oké, akkor most azt az utat csináljuk, hogy nem engedelmeskedünk. Oké, ide. És itt lesz a lefelé lift. És akkor itt is van egy olyan vég az eredetiben, amikor elkapott minket valami... Oh, good Stanley, I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Igen, csináljuk. A kalandvonal. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Ez az, a zene. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Jaj, ne, oda azt akarod, hogy adjam a vödröt. De annyira szeretem a vödröt. Ez oldja fel az összes contentet. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. Lore? True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Mit csinál a vödör? Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Szerintem mit csinál Now a listen to vödör? me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows.
That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Yo, Well, you what's see, that? if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What bad, other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Esküszöm, nyomogattam a gombot. Nem akarja odaadni a vödröt. The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spell-binding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Oké. Ez nagyon furcsa volt. Merre tudnánk menni? A jó irány. És most már nincs az összeesküvés elmélet piszfasz. Nem, összeszedtünk mindent. Was where he'd find answers. Coming to a És staircase, lemegyünk. Stanley and the Bucket walked upstairs to the boss's office. Ez az álom But befejezés. Stanley just Emlékszem. couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Lehet, hogy He looked őrült down at the vagyunk. bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. Ez nem az én How did I vödröm? end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he ffelt himself floating off the ground. Most felemelkedik. Aha. Gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. Végtelen None of vödör. them were his. None of them were his special bucket. Mindenhol vödör. Stanley, find me. He had to find the bucket. He had to No, return to his good old friend. bucket. It was the only way to Thank truly God. restore his sanity. And then suddenly, it froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. Mi? This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She Mariella. rose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of Vödör. work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella
thought, and she hugged her own bucket even tighter. Persze, Of mindenkinek course, van she vödre. had no time for Nekem is this. itt van. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Backflip. Hát ez autózott a munkáig, remek, tökéletes. Na akkor, következő ending. Sőt, gondolkozom, hogy melyik volt. Volt már ugye a videójátékos, volt ugye a mindent csinálunk, amit a narrátor mond. Mi lenne, hogyha fognám a vödröt, csináljuk, amit a narrátor mond, és aztán utána az utolsó pillanatban azt mondjuk, hogy nem. Ott találkozunk. Bush! Itt is vagyok, erre a részre gondoltam. Ugye itt van az, Stanley and hogy the bucket mind walked control straight ahead through the facility, large door that és read, van az, hogy Mind Control Escape. Facility. az escape az, igen, spanyolul köpeny. Although this passageway had the word escape written on it, the truth Nem, was that at escape the volt end of írva. this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Halál? Nem, nem a The door halál behind them várvánk. was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Nem. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Nem lesz itt semmi gond. De itt igazából lenne gond. Ez az, amiről először beszéltem, hogy bezár minket egy helyre, és megyünk egy összezúzó felé. Itt is vagyunk. De jól néznek ki a fények. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. És akkor most itt megállítja a csaj. Igen. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Ne, szegény vödör. The Stanley It was Parable. a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. És akkor ez a Developer Múzeum. Ezek őrültek. És most az egész múzeum csak Can you see how vödör. arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short Ott van life? valami. Nézzük. 2 fogóval. Na, az már egyre több. Ez mi? Inferno bucket. Szóval ezt egy csomóan akart. Háborúkat bontott ki. Érdekes. Hát igen. A vödör. Most nem tudom, hogy itt is limitálta az időnk, hogy mennyit maradhatunk. Éppen ezért gyorsan végigmegyek. Ősidőben is volt vödör. Tökéletes. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Igen. A lógó vödör. És akkor, hogy most én oda beugrok, akkor... Vödör! Megvan a vödör. But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements Ne, if indítsam only újra we let játékot. Stanley die together. Okay. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Ja.
vödör hangot hallottam. Mindegy. Oh, Stanley, Most itt can you feel it? The maradunk broom bent. closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. Igen, It's ez as már clear as volt. day. This Kell broom neki a closet vödör. believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh, no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Oké, Share your először is journal entries detailing the rich meghaltunk együtt. emotional landscape of your feelings for the bucket as they have aztán meg is changed and haltunk evolved együtt. over the years. Let him have Be it. akartunk menni ki akartunk menni a világból. Az épület nem engedett be minket. Szóval egy csomó mindenen átmentünk a vödrön. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Igen. There. Tökéletes. Now it's settled. Látod? No more debate, no more Stanley. discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Ez az enyém. Szóval, All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. most mi a helyzet a kamerámmal már megint? There really is a wide variety of applications for this sticker. Most nem tudom, hogy ez egy vödör, és hogy ez az enyém. Vagy mennyi You know matic what? van még? I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us a silent so you must treatment. have to And to be call honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Oké, akkor kint találkozunk narrátor, de előbb kíváncsi vagyok, hogy mi minden van itt még. Narrátor, és ide megyek, akkor hallod? Coming to a staircase, Igen. stands Na akkor most azt csináljuk, hogy bemegyünk, és nem kapcsoljuk ki a mind control bizbasz, elmeirányító gépet, hanem visszakapcsoljuk. Vödörrel a kezünkben. Ott találkozunk. Na és akkor bekapcsoljuk. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Oh, so Stanley good, gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How Gonosz could the vödör. bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active again. Hogy mi? Bolond madarak? Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along?
Stanley marveled at the metal genius in his hands, the Java? one who had pointed him Yes. towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, That's fine. this one was surely the best. And Stanley was happy. Stanley boldog volt, nézte a madarakat. Szóval akkor ez a más abban a végben. Mert ugye az eredetiben, amikor nem volt nálunk a vödör, akkor azt csinálta, hogy felrobbantotta az egész helyet, és futni kellett össze-vissza. Most gyorsan nézzük meg a achievementeket, mert van egy olyan, ott van 430. Meg kell nyomni a 403 ajtót. A 5-ször. soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Köszönjük. Na akkor. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Igen. Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. 20-szor, oké. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. 50. Yes, almost certainly Okay. 50 clicks. Meg tudom csinálni. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see akarsz még commitment, tőlem? a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 20-szor 4, 5, 3. 417. 417. Ah, Oh, great. Now, go click a few times on door 437. ott van. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 4, 15, 10-szer. Now, back to door number 437. 4, 3, 7. Nem tudom, szervez az achievementet megcsinálni, olyan... Tetszik a trollkodás. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Oké, 417. Nézzük a 417. Okay, now go climb on employee 419's desk. Ott van. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Oké. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. Oké, nem kell üvöltözni. Copy machine. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, we did it. Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Bolondok ezek a játékkészítők. És imádom, hogy a vödörnek a matricái még mindig ugyanott vannak. Stanley was once again Itt stunned is to vagyunk. discover not an indication of Ezt any kell csinálni human egész life. végig. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and Ennyi. guide... Emlékeztek ugye az előző részben, az első részben, ugye itt volt az, hogy lehetett felmenni és lemenni. És megint föl, és megint le. De akkor nem volt nálunk a vödör. Mert hogy megcsináljuk ugyanazt vödörrel a kezünkben. Szóval menjünk le. Tökéletes, most rögtön itt van. Menjünk fel. Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. The bucket said nothing. Mi a vödör szinten ez annyira rossz, hát? Menjünk és nyomjuk meg a 3-ast. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button.
He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over and over. "Wow," he said. "The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life." Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as exciting to the bucket as it was to him? Nagyon Once izgalmas Stanley szerintem. had had enough of the number 3, he got back in the elevator. Jó, elég volt. Menjünk vissza a liftbe. Perhaps the bucket had missed something. Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number 3 repeatedly. És hogyha most felmegyünk, akkor egy másik számot akarod nyomkodni? No, 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 said Stanley to the bucket. "You can't go on yet, not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel." He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Persze, hogy nem válaszol a vödör. Nem tudja értékelni a 3-as számot. Pedig az a legjobb szám. Főleg, hogyha elé van írva, hogy Half-Life. "Here we go," said Stanley. "This time I'll really show you." He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears, and the whole time he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all, only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Hát jó van, vödör. Úgy tűnik, hogy nem szereted a 3-ast annyira, mint én. Egyesek nem képesek a művészetet értékelni. Stanley and the bucket were so close. They'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The Ismertem, question értem. caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Biztos van rá megoldás. Mondjuk, hogy ha rád vésném a 3-ast. "Ah," said Stanley. "I know what to do. I know how to fully express this feeling in my heart." He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley's. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work. Igen, For ugyanaz, mint months az he előző. advertised and marketed his press conference, building excitement around it, developing and rehearsing it, until it couldn't be refined a single measure further. When the big day arrived, Stanley was as prepared as he'd ever been for anything in his life. Igen, és akkor most ahelyett, hogy... látjátok? 3. Most ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy mi az annyira This was jó it. a One last chance to sztoriírásban. win the bucket over. Nem? One A 3. opportunity to share a true connection with a loved one. És mindenhol 3-asok. És akkor most mi a fasz lesz? There was no one here. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak, to listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved, uninteresting, he was a failure, and in that moment Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. There would be no connection, no deeper understanding. Ez igazi The bucket merely tragédia. sat there in his arms, indifferent. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. They spoke less and less, neither wishing to state the obvious, that any sense of real respect between them had eroded since that day at the press conference. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only a silence that consumed the space between friends. And Stanley
having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. Narrátor, köszönöm szépen játék, hogy már megint megváltoztatsz mindent. De All most of mi? his co-workers were gone. What could it mean? Itt a Stanley vödör. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Valaki? Stanley cradled the Vödör. bucket in a gentle embrace, protective yet delicate, assertive yet compassionate. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Na, akkor vödör nélkül menjünk szépen a nem úton. Beautiful. Look, let me Kíváncsiak, prove hogy it. tényleg Let me ugyanaz a prove that I'm szép on dolog, your amit tudni side. akar. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Oké, a piros ajtó. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. Oké. And I think I Meg think I have a akarsz állni? solution. Here, let me show you. Na, menjünk akkor. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Amúgy tényleg szép, de nem maradhatunk itt, mert nem megy sehova. Legalábbis én úgy tudom, hogy akármeddig maradunk, nem megy sehova. Úgy tényleg szép. Majdnem hipnotizáló. Oké, menjünk tovább. No, wait. Where are you going? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Aha. Ne aggódj. Nem feszítünk el semmit. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Mit csinálok? YouTube videót készítek és játszok? No! Oh, thank God. No. No, no, what are you That would doing, have been Stanley? sad. Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go Bocsi. back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Azt mondja, hogy ez az a vég, aminél nem mész vissza. Ez a furcsa vég. Stanley, let's go back to the other room. My God, is this really how much you dislike my game? Nem, You'll igazából throw nagyon yourself from szeretem. this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am Nem. I reading the situation correctly? Nem rosszul olvasod a szituációt. Ezen csak szeretem ezt a játékot pont ennyire, hogy mindent Maybe you're just megcsinálok. getting a kick out of it. I don't know anymore. Egyre lassabb, I just wanted egyre us to get sérültebb along. vagyok. És tudom But I képzelni, guess hogy it was nézek too ki. much to ask. It looks Mindenhol like you vér. wanted to make a choice after all. Fekete szem, Well, this one is yours. törött láb, törött nyak. Ui! Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Nem tudom, én alapvetően nem nagyon szeretek megnézni guide-okat, meg hogy kell megcsinálni a dolgokat. Nem akarom tovább húzni az időt, meg minden. Megnézzünk még egy véget, megnézem, hogy kell megcsinálni, és megmutatom nektek. Oké, most akkor állítólag van valami epilógus, szóval újra kell indítani folyton játékot, szóval megcsináljuk azt. Kérlek állítsd be, amíg a komputer majdnem látható. Jó, ez megvan. Kérlek húzd addig, ameddig a kutya és a cica barátok. Addig húzom, mondjuk az 5-ös, 9-es lesz. Itt van, de mik vannak még? Íme. 9. Just a side and...
Ezek közül a két szó közül, melyik két kitalált szó közül, melyik az, amelyik a legjobban tetszik neked? Skramtus. Kérlek, ne állítsad át. Oké. Tudod, hogy mennyi az idő? Igen. Az idő, ami most van, az a helyes idő? Igen. Mi az idő? Csak igen, vagy nem van. Igen, az idő, igen. Van valami magad, amit nem mondtál el nekem? Igen. Segítség. Igen. Vissza ezt meglátogatni? Igen. Visszajövünk meglátogatni? Mennyi az idő? Tudja akárki is? Rendesen? Na ez igaz, hiszen csomó más időzóna van. Szóval mindenkinél, attól függetlenül, hogy hol vagy, más az idő. Persze, hogy nem tudják. Senki nem tud semmit. Te, meg én nem ismerjük egymást. Mi idegenek vagyunk. Persze beállítottam a játékot a te specifikációira, de ki nem? Csak azt csináltam, amit csinálnom kell. Mint egy munka. És most a munkának vége. Nincs több információ, amit gyűjthetnék rólad. Az összeset begyűjtöttem, amit tudok. És én mindig nem ismerek igazán. És te se ismersz engem. És egyikünk se tudja, hogy hány óra van. Szerintem egy pár beállítás beállíthatatlan. De hogyha teljesen őszinte akarok lenni, az óra nem csinál semmit a játékban. Nem eszik itt legközelebb, amikor a játék elindul. De ez rendben van. A játékokat egyedül kell játszani. Nem mindegyiket szeretsz egyedül lenni, igaz? Talán ez az egyetlen info, amit igazán megtanultam rólad. Hát ideje, hogy elmenjek. Még mindig van egy beállítás, amit szeretném, hogy beállítsál. De kell egy kis idő, amíg kész állok ahhoz. Nincs benne a munkaleírásomban, de rendben van. Talán újra találkozunk, ha megtalálsz engem. Hamarosan beszélünk. Ott van. Epilóg. És a kalandvonal. Na nézzük. Epilógus. Sok évvel később. Ó, ez a skip befejezésnél volt. Emlékszem erre. Ugye emlékeztek az, amikor folyton skippelni kellett, és a végén ide mentünk ki. Amikor minden eltűnt. Távoltűz. Szék. Ott a hold. Az jó. Homokviharon keresztül. Csomó szék. Eltemetve. Mi történt? Ilyen messze jönk az időbe? Nem. Nap nem robbanthatott föl, hiszen még mindig itt van. Csak egy hatalmas nagy sivatagság. Ez egy igazi metafora az életről. Egy idő után minden eltűnik. Ott a nap. Gyönyörű. Nem robbant fel még. A memory zóna. Végre megtaláltam. Vagy csak egy déli báb? Még körülötte volt ez a furcsa izé. Vagy csak mert egyszerűen tudom meg. Stanley Parable 2. Oké. Mi van itt bent? Jó lenne egy zseblámpa. Az meg mi az? Cookie 9 blogja. Mint mások, élveztem az eredeti Stanley Parable-t, ami nem mondja, hogy mennyire csalódott vagyok a folytatással. Oh no. Mi van itt a kutyával? Megszületett kutya. Macska kutya. Ó jaj. De nem áll.
Pedig Cookie 9 miatt volt a Stanley Parable készítők. Nincs több spin-off, nincs több folytatás. Működik? Működik. Mi történhetett? Kövessük a kábelt. Ja nem. Akkor menjünk arra. Arra, ami fontos van. Az összegyűjthető figurák. Menjünk tovább. Az iroda, vödör. Hello újra. Te vagy az. Oké. Jó újra látni. De szörnyű megtudni, hogy nem lesz újabb Stanley Parable játék. Olvastam, amit a készítők írtak? Megtartsák az eredeti franchise-nak az integritását. És ez a nonsense. A Stanley Parable nem szent. Nem kell megvédenünk. Aszódjon meg a örökség. Csináljunk Stanley Parable játékot, amíg a nap fel nem robban. Futtassuk be ezt a franchise-t a földbe. Húzzuk végig a sáron és vissza. És ha az emberek utálják, kit érdekel? Látod, ami baj volt, az a narrátor. Teljesen meg volt szállva azzal, hogy mit gondoltak az emberek. Ne csináld meg ugyanazt a hibát. Ne ragaszkodj az örökséghez. Hadd égjen. Nem is nehéz. Hadd mutassam meg neked. Együtt megcsináljuk a Stanley Parable 3-at. Egyszerű. Csak meg kell változtatnunk egy pár számot a játéknak a címén, berakunk valami hülye aláírást a játékba, valami hangosat és furcsát. Gyerünk, próbáljuk. Rakjunk össze furcsa szavakat és csináljunk egy új játékot. Stanley Parable 3. Legend of 427. The Stanley Parable 3? 4-2-7 legendája? Abszurd. Szeretem. Akárhányszor elindítod a játékot, hozzáadunk a számhoz egyet, és veszünk egy új aláírást. Így a Stanley Parable soha nem ér véget. És semmi nem fog megváltozni a játékban, hogy ezt csinálod. Túl sok contentet hozzáadni munka, és nem kell azt csinálnunk. Ugyanaz a content lesz, újra azt is írva újra, és újra, és újra, egy új címmel. Mit mondasz? Csináljuk ezt a tervet? Nekem tetszik? De szeretném, hogy te is mondnád. Inkább ne. Értem. Néha le fogunk tovább menni. De rendben van. Ha valahol meggondolod magadat, akkor gyere beszélj velem. Én itt leszek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Nem tudom, hogy lesz-e még folytatása ennek a játéknak, mert most más játékról is szeretném majd fókuszálni. Igazából csak újra meg újra kell játszanom az egészet, hogy megtaláljam a kis eltéréseket, meg ilyesmi. Ki tudja, lehet, hogy majd megcsinálom egy nap, nem tudom. Nem mindegy is, köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve diszlájkot. Én takizoli voltam, vagyok és leszek. A fidel látásra.